teachers and invitees. I'm Thảo. My ID number is 6304 from house 316. Today I will talk about consonant sounds. There are 24 consonant sounds in total, which are divided into four groups. Group 1, we have sh, sh, ch, ch, which are unvoiced sounds, and z, z, j, j, which are voice sounds. Group 2, we have which are unvoiced sounds, and p, p, g, g, z, 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 d, d, which are voice sounds. Group 3, we have mm, 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 which are voice sounds. And group 4, we have which are unvoiced sounds, and uh, uh, yeah, yeah, w, w, which are voice sounds. Uh, Next, I will talk about the intro of reality of consonant sound in the IPA. There are 24 consonant sounds in total. Uh, in the information intro, there are 8 places of articulation, and in the energy intro, there are 6 minutes of articulations, and in the material intro, uh, there are 2 types of voicing: voice sound with uh, 15, 15 sounds, and unvoiced sounds with 9 sounds. Next, uh, I I will talk about the trial of reality of uh, ch and j. Đầu tiên là tam giác hiện thực của âm ch, là vị trí phát âm là âm số 5, là sau nốt răng trên. Cách thức phát âm là số 3, là âm sát, âm tắc sát, và thể loại âm phát ra là âm vô thanh. Tiếp theo là âm j, j. Vị trí phát âm là vị trí phát âm số 5 là sau nốt răng trên, và cách thức phát âm là số 6. Cách thức phát âm là số 3, là âm tắc sát, và thể loại âm phát ra là âm hữu thanh. Thank you for your listening my videos.